Om Shri Mahaperiva Sharanam. Let's continue with our algebra class. Let's solve some more matchstick pattern problems, okay? Now let's take a look at this pattern. Idla vandu shape number 1, 2, 3, 4 pannalam. What is the number of sticks for each pattern here? The first pattern, shape number 1. அப்போ இந்த ஷேப்புக்கு என்ன எவ்வளோ இருக்குது matchstick? 1, 2, 3, 4 மேலே கீழே 5, 6, 7. So here the number of sticks is 7. Here இந்த 7 ஓட எவ்வளோ ஆட் பண்ணுறது? 8, 9, 10, 11, 12. So 12 அப்புறம் 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. So it goes on like this. So இங்கே என்ன நோட்டீஸ் பண்ணுறேன் நீங்கள்? இங்கே at each step how much is being added? 7க்கும் 12க்கும் 7க்கு என்ன ஆட் பண்ணால் 12 வரும்? +5. 12க்கு எவ்வளோ ஆட் பண்ணால் 17 வரும்? +5. 17க்கு எவ்வளோ ஆட் பண்ணால் 22 வரும்? +5. ஸோ இங்கே வந்து what is the general rule? What can you say about the general rule? Same thing. So the first shape will be having 7 matchsticks. Second shape will be having 7 plus 5. 7 plus 5 into 1. Third shape will be having 7 plus 5 plus 5, which is 7 plus 5 into 2. Fourth shape will be having 7 plus 5 plus 5 plus 5, which is 7 plus 5 into 3. So, nth shape, how much will that be having? 7 plus how many 5s? 5 into, yes, n minus 1, which is equal to 7 plus 5n minus 5. Correct? That is equal to 7 minus 5 plus 5n. So how much is that equal to? 7 plus 5n minus 1. Correct? That is equal to 7 plus 5n minus 5, which is equal to 7 minus 5 plus 5n, which is equal to 2 plus 5n, which is the same as 5n plus 2. So 5n plus 2 is the number of matchsticks required for the nth shape. Okay? So அதை verify பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டுக்கு 5 இந்த shape number 1. So n வந்து 1 இருக்கச்சு 5 into 1 5 plus 2 7 வருது. Similarly 5 into 2 n 2 இருக்கச்சு 5 into 2 10 plus 2 12 வருது. n 3 இருக்கச்சு 5 into 3 15 plus 2 17 வருது. அப்படி ஆக்கும். The next one. இங்க பார்த்தேன்னா the first shape has 6 matchsticks, right? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Again, இதில் வந்து we add 1 to the left side square. அப்போ இங்கே ஏற்கனவே 6 plus 3, 9. இதே மாதிரி 6 plus 3 plus 3, 12. So here at each step we are adding 3. At each step we are adding 3 more matchsticks. Then how will you formulate the rule? Then how will you find out the general rule for the next pattern? How many matchsticks will be required? So the first shape has 6 matchsticks. The second shape has 6 plus 3, which is 6 plus 3 times 1. Third shape has 6 plus 3 plus 3, which is 6 plus 2 times 3 or 3 times 2. That many matchsticks. Fourth step has 6 plus 3 plus 3 plus 3 or 3 times 3. That is 6 plus 9 matchsticks. So how will you find out how many matchsticks will the nth shape have? That will be equal to 6 plus 3 times n minus 1, correct? So that is equal to 6 plus 3n minus 3, which is equal to, in the 3n அப்படியே வெச்சுக்கலாம். 6 minus 3 is plus 3. So 3n plus 3. So that is for the shape number n ன்னு வந்தாக்க the number of matchsticks will be 3n plus 3. You can verify.
இப்போ 1க்கு வந்து 3 into 1 plus 3. 3 into 1, 3 plus 3, 6. இது 2க்கு வந்து 3 into 2 plus 3 வரும். 3 into 2, 6 plus 3, 9. அதே மாதிரி 3க்கு 3 into 3 plus 3. So 3 into 3, 9 plus 3, 12. அதே மாதிரி 4க்கு 3 into 4, 12. 12 plus 3, 15. So nth term, nth ஷேப்புக்கு 3n plus 3. So 100 இருந்தால் எவ்வளோ ஆகும்? 100th ஷேப்புக்கு எவ்வளோ ஆகும்? 3 into 100 plus 3 which is equal to 303. அவ்வளோ matchsticks தேவைப்படும் for the 100th pattern. Okay, the next pattern. இதை பார்த்தீங்கன்னா the first shape has how many matchsticks? 1, 2, 3. 3 for the triangle and 2 here. So 5. அப்புறம் we add another triangle over here at the top for the next shape. So 3 more. So 8. So here we are adding 3. Similarly, at each step we are adding one extra triangle on the top. So it's plus 3 plus 3 plus 3 point இருக்கும். 5 matchsticks for the first one, plus 3 போட்டா 8 matchsticks for the second one, plus 3, 11 matchsticks for the third one, plus 3, 14 matchsticks for the fourth one. Now, how will you find out the number of matchsticks for the nth pattern? So, for the first one, you have 5 matchsticks. For the second shape, you have 5 plus 3 matchsticks. For the third, you have 5 plus 3 plus 3 matchsticks. It goes on. So, நம்ம முன்னாடி பார்த்த மாதிரி nth ஷேப்புக்கு எவ்வளோ வரும்? nth ஷேப்புக்கு எவ்வளோ வரும்? Obviously, it has to start with 5. Okay, and you have to add 3's. But how many 3's will you be adding? அதே மாதிரி தான். So nth ஸ்டெப்புக்கு n minus 1 3's. So that will be equal to 5 plus 3n minus 3, which is equal to 3n will be as it is. 5 minus 3 is plus 2. So the answer is 3n plus 2. So இங்கே இதோட பேட்டர்னோட nth term will be 3n plus 2. Okay. So next pattern. So how will we do this? Same way. The first one has 6 matchsticks. 1, 2, 3, 4, 5, 6. The shape of a hexagon. So for the next one, we just need to add 5 more. So here, these are 6 matchsticks. We add 5 more matchsticks over here to get totally 11 matchsticks. Then 11 matchsticks are already there. We add 1, 2, 3, 4, 5 plus 5 matchsticks to get 16. So this way the pattern continues. How will we calculate the number of matchsticks for the nth pattern? Same way. So similar thing. First one will have 6 matchsticks. Second one will have 6 plus 5. That is 6 plus 5 into 1. Third one will have 6 plus 5 plus 5. That is 6 plus 2 times 5. The nth one will have 6 plus n minus 1 times 5. So 6 plus 5 into n minus 1, which is 6 plus 5n minus 5, which is the same as, now 5 1 will be as it is, 6 minus 5 will be plus 1. So 5n plus 1, that is the rule for this pattern. Okay, next question. So what is the rule for finding out the number of matchsticks for this pattern? Okay, how will you do that? Here also, the first pattern has 6 matchsticks. But here we add 4 matchsticks at each step. So, இங்க வந்து 6 இருந்தாக்க இதே hexagon we add 1, 2, 3, 4 extra here. Similarly, இது ரெண்டும் ஆயாச்சுன்னா அடுத்தது we again add 4 extra here. So, we keep adding 4 at each step. So, now how will we find out the general rule for this pattern? Same thing, right? So, the same thing. First one will have 6 matchsticks. Second one will have 6 plus 4. Third one will have 6 plus 4 plus 4, that is 6 plus 4 times 2. Fourth one will be having 6 plus 4 plus 4 plus 4, that is 6 plus 4 times 3.
So the nth one will be having 6 plus 4 plus 4 plus 4, but n minus 1 times. So which is 6 plus n minus 1 times 4, which gives you 6 plus 4n minus 4, which is 4n, 6 minus 4 gives you 2. So this is 4n plus 2. So the rule for this is 4n plus 2. Okay. So that's the rule. So that's the rule for this pattern. Next pattern. So here you can see the first pattern has 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sticks. The second one, apart from this 8 sticks, we are adding 5 more ones. 1, 2, 3, 4, 5. So 13. So 30 and then 14, 15, 16, 17, 18. So again, we are adding 5 at each step. Now, what will be the general rule for finding the number of matchsticks for this pattern? So the first one is having 8 matchsticks, the second one is having 8 plus 5, third one is having 8 plus 5 plus 5. So the nth one will be having 8 plus n minus 1 times 5, which is 8 plus 5 of n minus 1 equal to 8 plus 5n minus 5. Okay, now what is 8 plus 5n minus 5? 5n will remain as it is, 8 minus 5 will give you 3. So the rule for this pattern is 5n plus 3. Okay, so this is the rule for this pattern. Next pattern. So here what do we have? The first pattern has 1, 2, 3, 4, 5 matchsticks. The second one has 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Third one has 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Similarly, the next one has 14 matchsticks. So how will you find the general rule for the number of matchsticks in this pattern? Same way. Here, 3 matchsticks are getting added at each step. 5 plus 3, 8, 8 plus 3, 11, 11 plus 3, 14. So, first step will have 5, the second step will have 5 plus 3 matchsticks, the third one will have 5 plus 3 plus 3. So, the nth one will have 5 plus n minus 1, 3, which is 5 plus 3 of n minus 1, the same thing, which is 5 plus 3n minus 3. 3n will be as it is, 5 minus 3 is plus 2, so 3n plus 2. Okay. So, the rule for this pattern is 3n plus 2. Okay. Okay, the next one. This is a bit difficult. Difficult in the sense, there are 2 questions in this. So, you see the pattern, right? The first, second, third, fourth patterns. Now this pattern, the first one has 1 square which has 4 sticks. 1 square, 4 sticks. The next one has 3 squares and that has 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sticks. This one has 1, 2, 3, 4, 5 squares and 10 plus 11, 12, 13, 14, 15, 16 sticks. Okay. 10 plus 6, 16 sticks. This fourth one has 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 squares and already 16 sticks are there. Then 17, 18, 19, 20, 21, 22 sticks are there. Now, the question is, how many squares will be in the next pattern and how many sticks will be required for that? How many squares will be in the next pattern and how many sticks will be required for that? Okay, adu one. Aduthathu enna, how many squares will be in the pth pattern? நம்ம nth pattern மாதிரி pth pattern என்ன alphabet எல்லாம் வெச்சுக்கலாம். How many sticks, how many squares will be in the bth pattern, cth pattern, mth pattern, எது வேணா வெச்சுக்கலாம். So, இந்த தடவை for a change, how many squares will be in the pth pattern and how many matchsticks will be required for the pth pattern. Okay. So, நம்ம in terms of p, இத்தனை
என்ன வெச்சு பண்ணிட்டு இருந்தோம்ல இத்தனை இந்த தடவை நம்ம வந்து p வெச்சு பண்ணலாம். So before that, first question என்ன, how many squares will be in the next pattern and how many sticks will be required for that. Okay, அது பார்க்கலாம் first. So இப்போ நமக்கு தெரியும் இல்லையா next pattern எவ்வளோ, next patternல 1 square 3 square 5 square 7 square அடுத்தது என்ன வரும், 1 ஒவ்வொரு இடத்துலையும் 2 2 ஆட் ஆகிறது, 1 plus 2 3 3 plus 2 5 5 plus 2 7. So 7 plus 2, the next step will be having 9 squares, correct? The next step will be having 9 squares. And how many sticks will be required for that? அதே மாதிரி முன்னாடி பண்ண மாதிரி பார்க்கலாம். For 4 இங்கேருந்து plus 6 ஆகிறது, 4 plus 6 10 ஆகிறது, 10 plus 6 16 ஆகிறது, 16 plus 6 22 ஆகிறது. ஸோ இங்கேயும் எவ்வளோ plus 6 வரும். ஸோ 22 plus 6 எவ்வளோ ஸ்டிக்ஸ் வரும், 28 sticks, correct? So 28 sticks for the next one, which is the fifth pattern. Now we have to calculate for the pth pattern. pth pattern க்கு எப்படி நம்ம முன்னாடி ஃபார்முலா வெச்சுன்னு ஸ்கொயர்ஸ்க்கு வெச்சுக்கலாம். So first, so now for the second part of the question, and now how many squares will be in the pth pattern? So you know எப்படி வருது, 1 3 5 7 அப்படி தானே போயிட்டு இருக்கு. அப்போ so let's calculate. இப்போ we have to find out the number of squares இல்லையா, how many squares will be in the pth pattern. So first patternல நமக்கு எவ்வளோ squares கிடைச்சது, 1 square. செகண்ட்ல எவ்வளோ இருந்தது, 3 squares, correct? தேர்ட்ல எவ்வளோ இருக்கும், 5 squares. ஃபோர்த்தில் எவ்வளோ இருந்தது, 7 squares. இதில் வந்து என்ன பண்ணுறோம், 1 plus 2 இங்கே வருது, இங்கே வந்து திரும்ப 1 plus 2 the 3 plus 2. ஸோ 1 plus 2 ஏற்கனவே இருக்குது, plus 2 இங்கே இந்த இதோட கூட 5 plus 2 அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு plus 2 போகிறது. ஸோ plus 2 இப்படி தானே வருது, கரெக்டா? அப்போது இந்த தடவை நம்ம பொதுவாக nth ஸ்டெப்னு சொல்லுவோம், இந்த தடவை என்ன pth ஸ்டெப் தானே, pth ஸ்கொயருக்கு எவ்வளோ வரும். ஸோ 1 ப்ளஸ் எவ்வளோ 2 2 2 2 2 2 2 ப்ளஸ் 2 எவ்வளோ டைம்ஸ் பண்ண போகிறோம் இங்கே ஆஸ் யூஷுவல். செகண்ட் ஸ்டெப்புக்கு ஜஸ்ட் 1 1 2, தேர்ட் ஸ்டெப்புக்கு 2 2s, ஃபோர்த் ஸ்டெப்புக்கு 3 2s. ஸோ pth ஸ்டெப்புக்கு p minus 1 2. அப்போது this is 2 2 2 p minus 1 times, கரெக்டா? ஸோ which is 1 plus p minus 1 times 2, which is equal to 1 plus எது, this is the same as 2p minus 1. So 1 plus 2 times p is 2p, 2 into minus 1 or minus 1 into 2, which is minus 2. அப்போது நம்ம integers படித்தோம் இல்லையா, அப்போ என்ன வரும், 2p will remain as it is, 1 minus 2 will give you 2p minus 1 minus 2 will give you minus 1. So it is 2p minus 1. So that gives you the general rule for the number of squares for the pth pattern. Number of squares for the pth pattern. Now we have to find out the number of sticks for the pth pattern. Number of sticks for the pth pattern. அது எப்படி பண்ணலாம்? Once again, let us recall. The first pattern had 4 sticks, correct? Second one had 10 sticks. Third one had 16 sticks. Fourth one had 22 sticks, correct? So, inga again, pth pattern will have how many? So here every step 6 is getting added. So this will be 4 plus 6, this will be 4 plus 6 plus 6, this will be 4 plus 6 plus 6 plus 6, correct? So pth க்கு வந்து எவ்வளோ வரும், 4 plus how many times 6, அதே மாதிரி p minus 1
times 6, which is 4 plus same thing, p into 6, 6p minus 6, okay, which is 6p here, 4 minus 6. 4 minus 6 will give you minus 2. So it is 6p minus 2. So the number of matchsticks required for the pth pattern will be 6p minus 2. Okay. Okay. The next question. Do you see this pattern? This 1 diamond over here, 1, 2, 3 diamonds over here, 1, 2, 3, 4, 5 diamonds here. Can you tell me how many diamonds will be in the next pattern? And can you tell me how many matchsticks will be required for that pattern? That's one. The second part of the question is, how many diamonds will be in the dth pattern? How many diamonds will be there in the dth pattern and how many matchsticks will be required for the dth pattern? Okay? Pause பண்ணி நீங்க calculate பண்ணிட்டு answer சொல்லுங்க. சரியா? கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி நம்ம வந்து அந்த ஸ்கொயரோட பேட்டர்ன் பண்ணோம் இல்லையா, அதே டிட்டோ சேம் டு சேம். ஸோ தி ஆன்சர் வில் பி த சேம், பட் திஸ் டைம் the dth pattern ஆனதுனால it will be, the answer will be in D. So the first question was how many diamonds will be in the next pattern. So 1, 3, 5 na 7 இருக்கும். And how many matchsticks will be there for that naka 22. So the first answer will be 7 diamonds and 22 matchsticks. That is answer. That's the answer for the first part. Okay. Second part or the how many diamonds will be in the dth pattern na 2d minus 1, and how many matchsticks will be required for the dth pattern na 6d minus 2. Okay. So for the dth pattern, number of diamonds will be 2d minus 1 and number of matchsticks will be 6d minus 2. Okay, so the next question, you have to work it out, okay? So this one has 6 matchsticks. You can see 1, 2, 3, 4, 5, 6. And then we add 5 again, 1, 2, 3, 4, 5. Then we add again another 5. So it becomes, the pattern is 6, 11, 16, 21 matchsticks. So now the question is, how many matchsticks will be required for the, let's say, mth pattern? இந்த தடவை mth pattern வச்சுக்கலாம். nth வச்சு இந்த தடவை mth வச்சுக்கலாம். So what is the general rule for the mth pattern? Pause பண்ணிட்டு work பண்ணுங்க. பண்ணியாச்சா? So இந்த தடவை நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? Again, இங்கேயும் +5, எல்லா இடத்துலையும் +5 வருது. அப்போ mth pattern வருதுன்னா 6 +ங்கிறது fixed. And 5 வந்து how many times 5 வரும்? m minus 1 times 5. Correct? So the rule will be 6 plus 5m minus 5. Correct? 5 into m, 5m, 5 into minus 1 minus 5. Okay. So this 5m will remain as it is. 6 minus 5 plus 1 வரும். So 5m plus 1. That is the rule. Okay. Okay. Let's take a look at this question now. இங்க வந்து pattern number 1, 2, 3, 4. Okay. This one has 2 squares. This one has 1, 2, 3, 4 squares. This one has 6 squares and this one has 8 squares. So pattern number 1, 2, 3, 4 X pattern வச்சுக்கலாம். நமக்கு find out பண்ணணும் general rule. Number of squares இதில் 2, 4, 6, 8 அதுவும் fill up ஆயிருக்கு. இங்க வந்து number of matchsticks பார்த்தீங்கன்னா 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. கரெக்டா? ஸோ இங்க 7 ஃபர்ஸ்ட்டில், அடுத்தது எவ்வளோ வருது? 7ஓட 8, 9, 10, 11, 12. கரெக்ட்? அடுத்ததோட 13, 14, 15, 16, 17. அடுத்தது அதே மாதிரி 22 வரும். ஓகே. Now the question is, இது pattern number இருக்கு இல்லையா, 1, 2, 3, 4. 5th பேட்டர்னுக்கு என்ன வரும்? நம்ம அதே மாதிரி கெஸ் பண்ணலாம்.
இங்கே 2 4 6 8னா 5க்கு 10 வரும். எக்ஸுக்கு எவ்வளோ வரும் கெஸ் பண்ணலாம் இல்லையா? எப்படி பண்ணலாம்? ஏன்னா எல்லாமே டபுள் ஆயின்ருக்கு. ஸோ பேட்டர்ன் நம்பர் 1க்கு அதோட டபுள் 2 ஸ்கொயர்ஸ் ஆயிடுது. பேட்டர்ன் நம்பர் 2 அதோட டபுள் 4 ஸ்கொயர்ஸ். ஸோ 5க்கு 10 ஸ்கொயர்ஸ். எக்ஸுக்கு எவ்வளோ வரும் 2x ஸ்கொயர்ஸ். கரெக்டா? கரெக்ட். நம்பர் ஆஃப் மேட்ச்ஸ்டிக்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிப்பேன்? இங்கே 7, இங்கே 12, இங்கே 17, இங்கே 22. ஸோ உங்களுக்கு என்ன இங்கேருந்து என்ன தெரியறது? ஒவ்வொரு இடத்துலையும் எவ்வளோ ஆட் ஆகிறது? 5 ஆட் ஆகிறது இல்லையா? நவ் கால்குலேட் how many matchsticks will be required for the xth pattern. xth patternக்கு எவ்வளோ matchsticks number? xth patternக்கு what is the number of matchsticks required? pause பண்ணிட்டு calculate பண்ணுங்க. ஸோ எப்பவும் பண்ணுற மாதிரி நமக்கு வந்து 7 + 5x - 1ன்னு வரும், which is equal to 7 + 5x - 5, which is equal to, the 5x will remain as it is, 7 - 5 + 2. Okay, so it is 5x + 2. Okay. So I think inniki you must have pretty well understood how to solve matchstick problems. Okay. ஸோ அடுத்த வாரம் அடுத்த எபிசோடில் வந்து நம்ம வேறு ஒரு டாபிக் எடுக்கலாம். அது வரை ஓம் ஸ்ரீ மகாபிரிவா சரணம்.